let y is equal to cos 2x differentiating with respect to x dy by dx is equal to ನೋಡಿ cos derivative ಏನು minus sin x ಇರೋ ಕಡೆ 2x ಇರೋದ್ರಿಂದ let us write 2x itself. Done. What is 2x derivative? 2. So finally you can write it as minus 2 sin 2x. That will give it to multiplication. Correct? First cos derivative is minus sin. X zero kade 2x. Then what is 2x derivative? 2. Because x derivative is 1. So question number 102. So question number 102 is cos 7x. Same ಇದೆ ತರ just 2x ಬದಲು 7x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿ. So question number 103 is tan 11x. So ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ let y is equal to tan 11x differentiating with respect to x. dy by dx is equal to what is tan derivative? Secant square x. But x is what is that? Secant square 11x. Then 11. So overall you can write this as 11 secant square x. So if you have to I'll give you few questions to you. Now question number 104 is cosecant 3x by 2. Try ಮಾಡಿ. ಇದು 11 secants to 11x ತಾನೆ. ಯಾವುದು? ಆನ್ಸರ್. Answer 11x. Now question number 105 is secant x to the power x by 4. 106 is cot 3x by 5. 107 is sin inverse 3x. Then 108 cos inverse of x by 2. 109 tan inverse of 11x by 4. Then 110 cosecant inverse of 2x. Then question number 111 is secant inverse of x by 2. Question number 112 is cot inverse of 5x by 7. Question number 113 e to the power of 3x. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 2 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಂಪಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ತೆಗೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಸ್ಟು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. x by 4 3x by 2 3x by 2 so division rule ಇಲ್ಲ the y is equal to cosecant 3x by 2. So differentiating with respect to x with respect to x ಏನು ಬರುತ್ತೆ
minus cosecant dy by dx is equal to what is cosecant x? Minus cosecant x. X ಇರೋ ಕಡೆ 3x by 2 3x by 2 into cot cot 3x by 2. 3x by 2. So cosecant ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. What is 3x by 2? 3 by 2 ಅಷ್ಟೇ. x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ when it is 2x less for 3 But you can x is constant ತಾನೆ, it's not function. Correct. So if it is function we will apply quotient rule, but it's function ಅಥವಾ constant ತಾನೆ, take out constant outside. Correct. So ಈಗ if it is 2x you will write it as what? 2. It is 3 by 2 of x, just you simply write it as what? 3 by 2. Similarly ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. 1 by 2 ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಮೊದಲು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ದಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 to 3 ಲೈನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ಈ ಚೈನ್ ರೂಲನ್ನು ವೈಂಡಪ್ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರೋದು. ಏನು ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ 5-6 ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ? ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮಾಡು ಕಾಲೇಜ್ದಾ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ. So if you are done, we will go into question number 113. Question number 113. Question number 113 is about e to the power of 3x. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿರೋ ಒಂಥರ ಎದ್ದೋಗ್ತವನೆ. ಲೆಟ್ y is equal to e to the power of 3x differentiating with respect to x. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dy by dx is equal to what is e to the power of x? e to the power of x, correct? Then what is 3x? 3. So you can simply write it as 3 into e to the power of 3x. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ 5 ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ 5 marks ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: prove that e to the power of 2 times e to the power of 3x plus 2 times e to the power of 2x is equal to so and so ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 marksಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? 5 marksಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ನಾವು? 3 ಸೊ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಐ ಮೀನ್ e power 3x into 3, that is nothing but 6 times e power 3x. This becomes 4 times e power 2x. ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 e power 3 ಇಂಟು e ಪವರ್ 3x ಇಂಟು 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 times e ಪವರ್ 3x. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? d square y by dx square ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟ್ವೈಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ದ why we are going and why we are discussing n number of problems under chain rule ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಅಷ್ಟೇ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥರೋ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಚೈನ್ ರೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 114. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 114 ಈಸ್ e to the power of -7x. ಆಗ್ಬೋದಾ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ. e to the power of -7x, let y is equal to e to the power of -7x differentiating with respect to x. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dy by dx is equal to e to the power of -7x answer into -7. So what is your final answer? -7 times e to the power of -7x. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 115. ಮೇ ಬಿ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಹಾಂ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವುದು? e to the power of x. ಸೇಮೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ 118ವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, 119 ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 115 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? e to the power of 3x/4 into 3/4. e to the power of 3/4. ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ -6/5 e to the power of -6x/. Questions. So if you are done, question number 119 ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಈಗ? let y is equal to 2 to the power of 5x ಅಲ್ವಾ? if this is of the form a to the power of x, so this is differentiating with respect to x. dy by dx is equal to, what is a to the power of x? a to the power of x log a to the base e. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? a ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 ತಾನೆ? to the base e. ಡನ್. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಅಲ್ಲ, 5x. 5x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5 times 2 to the power of 5x into log a to the base e. ಡನ್. ಅದೇ ಥರ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೋತೀರಾ ಈಗ? let y is equal to 5 to the power of x/2. then differentiating with respect to x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dy by dx is equal to, what is a to the power of x? a to the power of x into log a to the base e into log a ಅಂದರೆ ಇದು 5. what is x/2? is nothing but 1/2. so we can write it as 1/2 into 5x to the power of, 5 to the power of x/2 into log 5 to the base e. see, these are all questions based on e to the power of x. These are all questions based on a to the power of x. ಆಯಿತಾ?
ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೂಲ್, ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡನ್. ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Question number 121 is sin of x plus 7. See, multiply ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನಂತ sin x plus sin 7 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಏನೇಳಿ ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 7. ಸೊ ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೆಟ್ y is equal to sin of x plus 7 differentiating with respect to x. dy by dx is equal to, what is sin derivative? Cos of x plus 7. Done. Then ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ sin derivative is cos, x ಇರೋ ಕಡೆ x plus 7. Now what is x derivative? 1. Plus what is 7 derivative? 0. So you can simply write this as cos of x plus 7. Now question number 122. Cos 3x plus 4. Hope you can do this. Cos 3x plus 4. Then 123 is tan 3x plus 7. So you try question number 122. Cos derivative ಏನು minus sin of 3x plus 4 and 3x plus 0. I mean 3 plus 0 ಬರುತ್ತೆ. So ಈಗ ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋದರೆ ಲೆಟ್ y is equal to tan of 3x plus 7. ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 124. So question number 124 is cosecant 3 minus 4x. So you can do it. Question number 125 is secant 2 minus 7x. Question number 126 is cot 5 minus 11x. See, and I'm stopping here and we will meet at 6 p.m. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆಯಿತು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಥ್ಸೇನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಡೂ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ 6 o'clock. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 125. ಸೊ 124ವರೆಗೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 125 ಏನಂದರೆ secant of 2 minus 7x. So secant of 2 minus 7x ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀರಾ ಈಗ? let y is equal to secant of 2 minus 7x differentiating with respect to x. You'll get dy by dx is equal to secant derivative ಏನು? secant x into tan x. x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 minus 7x into tan
2 minus 7x. So secant derivative ಆಯಿತು. Then 2 minus 7x derivative ಏನು? 2 derivative is 0 minus 7x ಅಂದರೆ 7. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು minus 7 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ minus 7 times secant of 2 minus 7x into tan of 2 minus 7x. Next, question number 126. So chain rule alli already 100 problems cross ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Now we are into question number 126, that is cot of 5 plus 11x. So ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. Similar to this, the cot derivative is minus cosecant square x. Next, question number 127. Question number 127 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ sin inverse of 5x plus 6 ಅಂತ ನೋಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈಗ y is equal to ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, sin inverse of 5x plus 6. Now differentiating with respect to x. So when you differentiate with respect to x, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dy by dx is equal to, dy by dx is equal to sin inverse x derivative ಏನು? So sin inverse x derivative is 1 by under root 1 minus x square. But x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 5x plus 6, therefore write 5x plus 6 the whole square into, done. sin inverse x ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5x plus 6 ಅಂದರೆ 5x derivative is 5 and 6 derivative is 0. You can write this as 1 by under root 1 minus 5x plus 6 the whole square. So 1 into 5 is 5. You can write like this. So this is your question number 127. Now question number 128. So question number 128 is cosecant inverse of 2 minus 7x. 2 minus 7x. So ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ y is equal to cosecant inverse of 2 minus 7x, then differentiating with respect to x. Now you can write this as dy by dx is equal to cosecant inverse x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 1 by x root x square minus 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 minus 7x, therefore write 2 minus 7x under root 2 minus 7x the whole square minus 1. So the derivative of cosecant inverse x is minus 1 by, because cosecant ಅಂದರೆ c ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, minus 1 by x root of x square minus 1, but x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 minus 7x into, what is 2 derivative? 0. Minus 7x derivative is minus 7. Now you can write this as minus into minus plus 7 by 2 minus 7x under root 2 minus 7x the whole square minus 1. Now let's get into question number 129. Question number 129 is cos inverse 2x plus 3.
ಸೊ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 130 ಈಸ್ tan inverse 5 minus 4x. ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ. 5 minus 4x. So question number 131 is secant inverse 4x plus 5. ಸೊ ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. Question number 132 is cot inverse 3x minus 4. Then question number 133 secant inverse 4x plus 5. Then question number 134 ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 134 ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ 5 ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ 4 ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 133 ಈಸ್ e to the power of 2x plus 5. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೆಟ್ y is equal to e to the power of 2x plus 5 differentiating with respect to x. So dy by dx is equal to first e power x derivative. E power x derivative ಏನು? e power x, that is e to the power of 2x plus 5. Done. Then 2x plus 5. What is 2x derivative? 2. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವು? ಬಿಕಾಸ್ 5 derivative is 0, I am not writing. If you wish you can write 5 derivative is 0. So finally you can conclude as 2 times e to the power of 2x plus 5. Then question number 134 that is e to the power of 3x minus 4. Hope you can do similar to this. Then question number 135 is e to the power of 5x minus 4. And question number 136 e to the power of 3 minus 4x. And question number 137 is e to the power of x plus 2. Question number 138 e to the power of 3 minus x. So just ಒಂದೇ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ. ನಾವು ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 139. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 139 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, log of 7 minus 5x to the base e. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಲೆಟ್ y is equal to log of 7 minus 5x to the base e, then differentiating with respect to x. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dy by dx is equal to, ಆಯಿತಾ? ಸೊ dy by dx is equal to what is log x derivative? 1 by 7 minus 5x into, done, because log x derivative is 1 by x, but x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 minus 5x ಇದೆ, therefore 1 by 7 minus 5x. Derivative of 7 is 0 minus derivative of 5x is 5. So you can write this as minus 5 by 7 minus 5x. See, very simple. ಚೈನ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ,
Now, question number 140. See, similar questions you can try yourself. Question number 140 is log of 2x plus 3 to the base a. Question number 141 is log of 4x plus 3 to the base a. Question number 142, log of 7 minus 3x to the base e. Then question number 143 is log of 6 minus 5x to the base e. Then question number 144, log of 4 minus 3x to the base e. Question number 145, log of x minus 7 to the base e. Let's make it this as base 3, make this as base 5. So try, definitely you will get the answer. But base na careful ಆಗಿ observe ಮಾಡಿ, because base e ಮತ್ತು base other than base e, that makes a lots of difference. Now question number 146 ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, sin of x into e power x. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಟ್ y is equal to sin of x into e power x. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಈಗ, dy by dx is equal to, so sin derivative is cos x into e power x. ಡನ್. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ದೇನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಾವು, x e power x is e power x plus e power x and x derivative is 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಸೈನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 147, cos of log x to the base e into tan inverse x. ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಈಗ, ಲೆಟ್ y is equal to cos of log x to the base e into tan inverse x, differentiating with respect to x. ಏನು ಬರುತ್ತೆ, dy by dx is equal to cos derivative is minus sin and the same thing log x to the base e into tan inverse x. when ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇವೆರಡು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೆಂಗೆ, log x to the base e constant, derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square plus tan inverse x constant and log x is 1 by x. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 148, ದಟ್ ಈಸ್ tan of a power x into sin inverse x. Question number 149,
cosecant of root x into cot x, and question number 150 is secant of x square into e power x. Then question number 151, cot of x to the power of 3 by 2 into cosecant inverse x. In question number 152, sine of log x to the base a into log x to the base b. And question number 153, cos of e power x into tan inverse x. Then question number 154 is tan of log x to the base e into a power x. Question number 155 is cosecant of cot x into log x to the base 10. Question number 156, secant of 3 power x into tan inverse x. Then question number 157, cot of log x to the base e into tan x. And question number 158, sine inverse of x square into log x to the base e. Then question number 159, cos inverse of x e power x. Then question number 160 is tan inverse of tan x into secant x. Nodi, these are the questions you are supposed to try. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಡೂ, ದ ಮೋರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಮರಿತೀನಿ ಅಂದರೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಯಾರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದಿ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್.